Sa dunoma, Romi ng piwadeng, majing pinakahuling albilario. Bakit po iko, bakit hindi no lang ang iba, dahil ang bagay no iyan ay parang ari. Arian ng isang masamang entidad no nabibu. Hey so sandaling mahawakan ito ng kachalad ko. Ako ang kailangan mo, di ba? O harapin mo ako. Mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig, ng Miss Clar horror stories at gayon din sa buong team ninyo. Ang kwentong ay babahagi ko ngayon ay tungkol sa buhay ng mga magulang ko noon. Kasama na rin ang tiyahin kong si Maymay. Upang mas maunawan ninyo ang lahat, ikukwento ko ang nakaroon nila mula sa pananaw ng nanay kong si Sarina. Ako nga pala si Angel at ito ang kanilang kwento. Musika bago ko simulan ang kwento, huwag kalimut ang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Stories sa YouTube bilang supo sa ating channel. Maraming salamat po ailing adeho. Bukas yubos no po ulit ito kaya balik lang po kayo ho. Tawanan saj lang walang problema. Marami po naman akong paninda o saj po ailing aday, okay siya, mona no ako, ilaloko ko no ito ho. Saj po, ingat po kayo ho, sandalian ga, nasan kaya yung kapatid ko? Aba nadunan ko siya dun kanina. Bumabili ng palamig sa labas ng paling. Ison naman kaya kumuha ng pera iyon, Dios ko naman, sana naman hindi iyon utang. Tawanan hay naku ang mga bata talaga. Ay saj na ha, alis no ako, saj po, ingat po si ailing ungade ang supplier ko ng bawang at kalamansi, maliit lang ang Westo ko sa paling at puro, paninda lang talaga ang tinda ko. Hindi ko na muna inisip ang kapatid ko noon. Abala lang ako sa paga. Us ng mga paninda ko nang bigla na lang may presence. Yung lumito sa harap ko. Aba, makhang bagang deliver ang mga bawang natin Hey naku, makhang alam ko na kung son kinuha na meme yung pinambili niya ng palamig Bainanta no naman ba niya ako sa iyo, tawanan huwag mo nang pagalatan. At least sa pagkain napunto yung pera, di ba? Nga pala. Libre ka ba mamaya, hindi ko alam Marami po kasi akong gagawin. Ito naman umiwas ka na naman sa akin. Hey, ilang beses ko ba kasing sasabi, sa iyo na ayaw ko muna ng ganyan. May kapatid akong inalagon at saka ang dami namang babi diyan teka lang. Dahan ka lang naman sa pambastard. Baka mamaya pagsisihan mo yan Ako magsisisi. Kasi ako lang naman yung kayang magmahal sa iyo ng ganito Sus, sa umpisa lang naman ganyan Pero chalad nga ang sabay ko sa iyo hindi ko pa ka yung makipagrelasyon. Anoniye ahan lang naman kita kumain mamaya di ba? Saka hindi naman ako nagmamadali, huwag kang mag-alala, hindi kita ilalagay sa sitwasyong mapipilitan ka. Nasa iyo pa rin yung desisyon. Saka piwid ka namang pumayag na mamasil teo, kasama yung kapatid mo no. Wala namang kapalit yan Ay naku basta marami akong gagawin mamaya Hindi ko rin naman sigurado kung magagawa ko yung sinasabi mo. Basta hihintayin kita ha. Akala ko ba hindi mo ako ilalagay sa sitwasyong mapapilitan. Yung magiging ending lang naman yung sinasabi ko Saj, babalik ako dito mamayang hapon ha. Napahinga ako ng malalim habang pinapanood ko siyong naglalakad paleo. Dati ang gusto ko pa ang panlalago niya. Pero simula nang mawala ang tatay namin na may na obilorio, nagbago na ang isip ko. Pakiramdam ko kasi may bago na naman akong responsibilidad. At kapag pumasak ako sa buhay na may karelasyon,
boka may mapa bayan oko. Musica habang ino, yos koang mga paninda ko ay, napansin koang isang bawang no may isang parasong kulay itim. Makang bulok na tu, yo at tumigos no. Kinuha ko iyon at tinanggal ang sarang pot, tapos itinabi ko ang natira. Bawang musika pa rin naman kasi yon kahit bangi na. Ibig sabihin ako na lang ang gagamit nun kapag nagluluto ako, at hindi rin nagtagal, dumating na nga si Meme, o Meme, son ka na naman nanggaling? Sabay po na kuya kakain do tayo mama. Merienda do po tayo sa karindera. Ay naku, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. At saka ayan o, tumitunog pa yung barya sa bulsa mo. Ibigay po ito na kuya po. Ang sabay niya hain do po kita mama at saka dapat do po pumayag ka. Bayad niya rin do po ito o ayan ka na naman, ang hilig mo talaga akong ibenta no. Hindi tayo alis mamaya, marami pa akong gagawin dun sa bahay. Ako na lang po yung sasama, pero hindi naman piwad, ang hindi ka sumama. Kinuha ko na kasi yung bayad abalik mo kasi binawasan ko no Hey naku, huwag mo nang ulitin yan Pero sa Mateo mamaya Saj pag-isipan ko, naman, bayad na po Ay, sino ba naman kasing nagsabi sa iyo na ibenta mo yung oras ko? Ang kulit mo talaga halika na nga. Chulangan mo na lang ako dito. Alam mo siguro cute yung ginagawa mo Binibenta mo yung 8 mo sa lalaki tapos bubius abu. Angat ka pa diyan. Pagsapit ng hapon ay pinagbigyan ko na rin si Paul. Sumama kami na Meme sa kanyo para kumain sa karindo. Yang sinasabi niya. Habang kumakain kami roon, may isang buntis na tumayo sa kabilang lamesa at halatang nahilo. Mabilis naman siyang nilapatan na Paul at Beauty na lang talaga naisalo niya ito. Anong nangyari? Naku, malapit sa lig yung toma niya. May hindi magandang nangyari dito. Patingin nga, nga no. Para siyang binabati o hinayla ng kung ano. Agad ko ring naramdaman ang paginit ng kwentos ko noon. Ibig sabihin may aswang sa mismong loob ng karindera. Nagpalingalinga ako agad at may mga tao, naglabasan at hindi ko matukoy kung sino ang nangyalam sa buntis. Pero may ginang akong napansin kaya sinubukan ko siyang sundan. Habang papalapit ako sa kanya, mas lalong yumiin ang kwentos ko at ang naramdaman niya rin ako dahil bigla siyang naglakad ng mabilis palayo. Dun ko siya binoto ng bawang. Tumulbog lang iyon sa likod niya at kahit hindi siya lumingan, sapat ang pagkakatama para masiguro ang nolis ang mahiko niya sa buntis. Pagkatapos nun ay, bumalik ako agad sa karindera. Hinayantay ako ng kapatid ko sa may pintuan at pagpasok ko, natahan na ang babi at nakopo na habang pinupanasan lang ang pawis niya. Sabayan nga na Paul ayos na siya at dun naman ako nakahinga ng maluwag. Ano, nahilay mo ba yung matanda? Yumolis agad Hindi ko na hinabol kasi baka ako pa yung mabaliktad. Itama lang yon para iwas gulo muna tayo. Tara kain muna tayo. Ano, kamusta siya? Bail ayos no siya. Huwag ka na magalala dun. Sarina, aswang ba yung hinabol mo? Kumain ka na nga lang diyan. Huwag kang masyadong madaldal kasi ang daming tao dito bakit kasi hindi na lang natin sabihin sa kanila kasi nga walang maniniwala sa atin. Ano ka ba? Manahimik ka na lang diyan tapos kumain ka na lang. Asarina pasensya na kung medyo may nangulo pa sa date natin ha. Anong date ka diyan? Hindi to date no. Nagaya ka lang naman kumain.
abimus angat na lang ako nang tumawa siya pero hindi ko na siya pinachalan. Kung omanin ko kasi may nararamdaman naman talaga ako kay Paul. Musika pinapigilan lang ako ng responsibilidad ko. Pagkatapos naming kumain, umalis na kami agad sa karindo ng iyon. Hinatid niya kami pauwi at pagdating ko sa bahay. Hindi ko maiwasang mabahala habang iniisip ang tungkol sa Aswang. Akala ko tapos na sila lalo na matapos ang pagkamatay ng tate naman. Pero ang gayon mukhang may natitira pa. Namatay ang tate naman habang tinatapos sila. Sinama pa niya ang sarili niya sa isang pagsabog para mapatay ang aswang na gustong pumatay sa amin. Pero naisip ko rin maraming clays ang aswang. Kaya baka abang yuri ang nakita ko kanina. At kung sakaling manakit ungo ulit iyon, wala na kaming albularyong maasahan ang gayon. 8. Nagsang na po ako. Mabuti naman. Mamaya pa ako magluluto ng ulam ha. Tatapusin ko lang ito. At saka nga pala may huwag mo nang ulitin yung ginawa mo ha. Huwag kang mananing ilang pera kay Paul pagdating sa akin. Pero 8. Kung mahal ko niya at bigyan niya ako ng pera. 10. Testing ko lang naman kung gano siya katatag para sa iyo Anong 10? Testing? Painrahan mo yung tao no, hindi kaya challenge lang yon 8. At bilang kapatid mo, kailangan ko siyang sabihin no. Siyempre sino pa susubok sa boyfriend mo kundi ako ba? Ako na lang naman yung natira sa buhay mo. Hey naku, hindi naman pagsubok yung tawag diyan sa ginagawa mo no. Inisip mo lang yung sarili mo Hindi ka, yung 8 kung mahal ka niya dap at ibigay niya yung gusto ko kasi mahal mo ako. May mali nga yan Hindi kaya tama kaya yan, o paano naman naging tama yan. Binibenta mo na nga ako Ang mura mo naman kung ibibenta kita tapos bent lang yung nakikuha ko. Dapat nga PHP 100 yung binibigay niya Napabantong hininga na lang ako sa dahilan ng kapatid ko. Bata pa siya at marami pa talagang hindi nawan. Pero kasi nasa ugali na niya ang pagjajing makaturan kaya ganun musika ang sinasabi niya. Kinabukasan, bumalik kami sa paling kung saan kami nagtitinda. Habang naglalatag ako ng paninda, napansin ko ang isang itim na butil ng bawang na nahalo sa maayos na bawang. Tinap ko no ito Bakit nandito pa rin ito? Saka ano ito? Dalawa pa. Hey naku, may tapon na nga lang ulit. Sino kosap mo diyan 8? Wala. Atong bulok na bawang lang. Para kasing tinapon ko no ito kahapon, tapos nandito na naman. Yun ko ba dito parang bumabalik? Naku iya. Itapon niyo na yan dahil malas yan. Nga po. Itatapon ko na po talaga ito Mabuti, at sundan niyo yung pamahiin lolo na sa negosyo para hindi kayo malasin? Nga po lolo o siya. Saj diet so no ako ha. Musika mahalig talaga siya pamahinin ng matandang iyon. Logi niyong sinasabi sa tao kung ano ang bawal gawin para hindi dumalas sa negosyo. At sinusunod naman siya ng karamihan sa nagtitinda sa paling. Tinapon ko ang bulok na bawang sa perhong musika basurahan at nagpatuloy sa normal na ikot ng buhay araw-araw. Hindi nakabisita si Paul sa paling kaya ramdam ko rin ang panggilila. Kinabukasan dahil pabos na ang paninda ko ay dumating si Ailing a day. Para maghatid ng paninda niyong babagsak sa tindahan ko.
Aba tawanan ang bilis morbos ng paninda mo u unga po ang lalaki kasi ng butil ng bawang neo. Gusto talaga ng mga customer, kaya ito po mas mabilis morbos yung paninda ko kumpara diyan sa iba. Tawanan ai o kasi nilang bumili sa akin bawang na unga itong tinda ko, iniwasan po nila. Naku, hayon niyo na po sila. Ang importante po ayos kayo at saka bumibenta pa rin. Si Ailing Aday kasi musika ay isa sa dating biktima ng mga aswang. Dati siyong naingo na nagamot lang din ng tatay ko. At dahil nasaksihan ng ilang tao ang pajarjing aswang niya noon, marami na ang hindi bumibili ng paninda niya. Pero sa akin marami pa ring bumibili kahit siya ang supplier ko. Musika hindi naman kasi lantaran na ikinakalat ng mga tao ang duda nila sa kanya. Pagkulis niya at habang iwas ko ang mga bagang paninda, dumating naman si Paul at may dollar siyong pagkain para sa amin na meme. O tunola manok yan, tama mamayang tanghali, alam mo iko ang hilig mo talagang magabola no? Alam mo naman kung bakit parang hindi ko no himastos mamaya. Saka alam ko naman no paborito yan na meme ba, o isa pa yan. Huwag kang nagpapabigay ng pero sa kanyo nang hihingi saka hayon mo no. Okay lang naman sa akin yan basta ito kain, iniyo mamaya yan ha. Basta sage no olis no ako kasi may pupunta, po ako siya, sage maging, gat ko ha, maging, gat ako para sa iyo, yun ko sa iyo. Maging gat ka para sa sarili mo no, alam mo corny mo minsan, tawanan na tawa na lang siya sa pagmamasang, git ko. Hindi no rin ako bumili ng ulam para sa tanghali dahil unga may dollar na siya. Habang kumakain kami, napansin ko ang butil ng bawang sa mga paninda ko. Kumanot na naman ang new ko dahil sigurado akong tinapon ko na iyon. Kinuha ko ulit ang bawang at itinapon ko na naman. Musika ano ba naman ito? Bakit ba laging nandito ito? Ang alin po itong bawang o? Tingnan mo bulak na tapos tu yo pa itapon mo na lang tinatapon ko na nga ito pero laging bumabalik saka para lagi talagang may ganito. Laging bumabalik pero lagi ring may ganyan, ano do yan? Hindi ko naman maget ibig kong sabihin tinapon ko na ito kanina tapos nandito na naman ang gayan kasi baka diyan mo lang din tinapon. Anong diyan? O tingnan mo yung basurahan. Dito ko talaga ito tinapon. Teka nga, ilan na nga ba yung natatapon ko dito? Mamaya ko na nga lang i-check. Pagkatapos kong kumain kinalkul ko nga ang basurahan na iyon. Pero kahit anong haluke ko, hindi ko talaga makita ang itim na butil ng bawang. Musika ang tanging meron lang yung isang nasa paninda ko. Paano ba bumabalik ito dito? Nakakapagtaka na talaga o Sarina anong ginagawa niyo diyan sa basurahan niyo? Bakit mo ba binubuo? Who's young mga basura? Kasi nga ito tinapon ko na ito tapos palatulot pa rin bumabalik. Yun ko ba? Hala pano balik ng balik ito tingnan mo. Palatulot na lang kasing ganito Nang nakaroon kasi may isang buwang bawang na yung isang butil kulay itim. Kinuha ko yun tapos tinapon ko. Tapos yung bawang na yun uwi ko tapos kinabukasan o kahapon yata yan. Nandito na naman yung itim na butil dito sa display ko. O tinapon ko ulit
Pagdating naman kanina kasama siya sa isang sako ng paninda na ailing a day. E tinapon ko ulit at ang gayon tingnan mo ito no naman siya o. Nandito no naman, hey naku, nakakaloka no ito eh. Hala hindi kaya minimilakon ko niyan, sarina, tawanan kuya tabong naman. Wala namang momo dito eh. Naku e malay neo baka minamalig no kayo. Hindi naman nakikita kahit son neo pumupunto eh. Saka malay neo napadpad dito topos pinagto. Rupan kayo ang mabuti po itapon mo na yan sa malayo yung tipong hindi na makakabalik. May maliking basurahan dun sa labas. O ay an o sa tapat. Uan gano. O saj yun na lang yung gagawin ko. Niligpit ko na rin ang basurahan at dinala sa maliking basurahan dun. Tinapon ko la at ng dapat itapon. Pagbalik ko sa piwesto, si meme na ang yumasakaso sa mga bumabili. 8. Natapon mo na po ba? Sana nga hindi na bumalik nakakakalabat na rin kasi. Isa na nga 8. At saka, pono kang totuan nga may malig, no dito mamalig no din natin. Hala 8 pono naman yan. Habang binabantayan ko ang paninda ay inobangan ko rin kang babalik po yung butil ng bawang. Pero hindi na yan nakyari hanggang sa sumapit nga ang hapon. Dumating si Paul habang naglalig, but kami para yumiwi dahil ganyan no talaga ang nakasanayan niya towing hapon ang ihatid kami powi. Pagdating naman sa bahay, naisipan kong kalkulan ulit ang bawang at dun ko, naman nakita ang itim no butil ng bawang. Wala na akong nagawa kundi kun inyan at titigan. Nadatnan pa ngo ako na may sa ganong sitwasyon. Hala 8 nan ulit, yan na nga bawal kaya talaga ito. Wala naman akong nakikit ang special dito 8 dap at siguro ipolbolario no natin yan kanino naman. Wala na si tatay ba? Tapos yung ang kasama nila dati hindi naman natin kalala kung nason kaya kung sino yan. Si tatay kasi ang panong albilario ng panahong iyon. At bilang panuno ng GMGA albilario sa grupo niya, may isa siyang binasbasan, musika isang kapalit na hindi naman nakalala at hindi rin naman alam kung sino hanggang ang gayon. Ayoko sanang sarili hin ang ganitong bagay lalo nat hindi naman siya malaking problema sa ang gayon. Pero possible itong maging banta sa aming magkapatid. Kaya nagsimula akong magtanong, tanong kung sino ang may kakilalang albilario. Yung kasama ng tate mo dati yung isi yung kakabasbas lang do noon. Matanda na yun ba? Uwan ga pero hindi ko kasi alam kung sino. At saka, nasa malayong lugar do kasi yun. Naku yun lang, teka. Uwan ga pala si tandang bayang. Mukhang marami siyang alam tungkol sa tate mo Baka kilala niya yung isa. Uwan ga no. O saj ang ga taningin ko ang ga siya. Naku ay ang no siya. Naku magbibigay no naman yan ng babala tungkol sa pamahin. Wait tatawagin ko ha. O tate bayang. O ay ang narinig niyo no ako o. Bakit may kailangan ba kayo? O tate bayang, kilala niyo po ba yung huling nabasbasan ng tate na sarina? Yung huling binasbasan niya? Naku hindi Pero may kilala akong albilario kaso malayo ang galang. At saka, hindi siya kabilang sa grupo na kaloy. Talaga ho, kung gan ang po sino po tsaka toga son, ayos lang po kahit malayo. Gusto ko lang po kasing malaman kung bakit politulit no bumabalik ang bagay no ito sa akin huwag kang magalala. Tuchilong ako kung ano man yung kailangan mo. Pero kung balak mo puntahan ang taong sinasabi ko, haba, kailangan natin ng pamaso. Iya, ako na bahala dun. Ang mahalaga lang naman po
Malamun ko kung ono ba talaga ang bagay na ito? Neglon talaga ako NG isang aro para sa pagolis no iyon. Tatlong aro musika akong nag-ipon para lang magkaroon NG sapat no perang panggastos sa bio. Malayo pala ang lugar pero beauty na lang at sakto naman ang nipon ko. Pagkarating unga naman dun, agad naming hinanap ang bahay NG albularyong pinagtatanungan ko. Nas, liblib pala iyon at kokonti lang ang MGA bahay sa palagid. Sa tingin ko naman, hindi delikado ang lugar dahil wala akong nararamdaman. It mula sa kwintas na bigay pa sa akin na tate. Yan lang kasi talaga ang tanging gamit ko para malaman kung may musika panganib ba sa palagid. Bukod dun wala na akong ibang kakayahan hindi chaladan tate ko, magandang araw po, may tao po ba diyan? Kailangan lang po sana kami, tao po, may kailangan lang po sana kami, 8 wala silang aso no, paano no ako may magna ko gulay nila, di walang tatahol, uunga napansin ko rin. Hindi kasi mahilig magaloga hayop yung MGA tao dito yun ko ba? Siguro magastos din talaga ang magaloga sabagay pati naman kami wala ring aso 8 may tao, baka siya no yan, uunga no. At tate bayang may tao na po siya ungo ito tawanan saglit lang ha, parang, tawanan barong kamusta. Napapasyal ka. Kasi may kailangan so iyo itong magkapatid baka naman matchalangan mo ito no, meron bang sakit? Wala naman. Bail meron lang ipapasari. Bail siya nga pala si Serena Topos ito yung kapatid niyong maliit na si Meme. MGA iya. Siya nga pala si parang Abner. Siya yung sinasabi kong albularyo? Magandang araw po sa inyo, magandang araw din sa inyo, halika kayo sa loob, pasok kayo maraming salamat, tara iya pasok kayo sa loob, maraming salamat po tatayab na. Pasensya na kayo ha, medyo magulo lang talaga dito sa loob tawanan naku ayos lang po yan. Halika ka na rito Meme, 8 no yuho na ako wala na laman yung bayon ko. No yuho ko saglit lang ha. Kukuhan, in lang ako tubig sa banga. Kumilos naman agad ang albularyo para ika tubig si Meme. Pagkatapos uminom bata, saka niya ako tinanong kung ano ang kailangan ko. Hindi na ako nagpatom, piktampik pa at pinakita ko sa kanya ang butil BAWANG. Saka ko ay tumarahang inilapag sa lamsang itinuro niya. Hindi pala siya tumatanggap kahit anong bagay na inabot dahil sa kanya taong humahingi tulong. Gaya rin siya ibang albularyo na may sariling paniniwala pagdating sa ganun. Baka raw kasi maglapat sakit kahit gano pa yon kaliit. Kahit albularyo weed casing tamon usog. Hindi lang naman yon para sa Aswang. Kahit nga normal na tao meron nun. Kaya inilapag ko talaga mayos ang butil BAWANG sa lamsa. Ayan po kasi yung hanap bu naman, yung kalamansi po at saka BAWANG. At ito pong bagay na ito nakita ko po yan sa BAWANG. Ilang beses ko na nga pong tinapon pero laging bumabalik sa paninda ko Hindi ko nga po alam kung paano. Basta parang ang weird po kusa na lang po kasi siyang bumabalik hindi ko namamalayan. Naku, duda ako sa bagay no yan Parang yan yung bagay no hindi ko piwad ang hawakan. Para bang ginawa kang don para makarating sa kahit sinong albularyo po hindi ko po main. Dihan kasi yung bagay na yan parang pagari isang masamang entidad na nabibiw. Sa sandaling mahawakan katulad ko. Tapos ako po yung ginawang don.
yong bagay no yan. Hindi mo dapat hinayon yan map unta sa iyo at soko, hindi rin dapat yan hinahawakan ng kahit sinong albularyo. Ay sandali lang. May idea ko ba kung bakit ikaw yung napiling pagbigyan ng mutia no yan? Parang Abner, siguro baka anak sila ng dating albularyo no namayapa no at naisip ng kung sino man ang nagbigay niyan ay kung sino yung hahalili. Naku, problema nga yan kapag tumagal yan so iyo iya. Paano ko mapali ko ng gabi kapalit ng tate mo? At hindi ko naman yan pwedeng hawakan. Ramdam ko kasi kapag nahawakan ko yan mabibiu, ay ang laman niyan. Patibong yan para sa katulad namin. Sarina, paano kaya kung ikaw yung piliin ng gabi? Delikado ko pati itong kapatid mo kapag nabiu, ay ang bagay no yan. Ay ano pong gagawin ko? Lagi po kasi siyang bumabalik kahit ilang beses ko nang itapon ay iha. Sabukan mong sanujin po. Susanujin ko po. Yan lang, teka. Hala 8. Hindi siya makahinga o. Ate, tate, ayos lang po ba kayo? Naku per, anong nangyayari sa iyo per? Inago niyo yung lakas ko o. Ilabas bagay na yan. Hindi ako kasing lakas ng ibang albularyo kaya sage. No ilabas niyo muna yan. Sage po. Dali ko yung kinuha at itinapon sa labas dahil dun parang natahan ang matanda at agad naman akong humingi ng pasensya. Musika ayos na po ba kayo tate Abner? Po. O tubig po ayos na ako. Lumabas lang talaga yung lakas ng bagay na iyon. Nang sinabi ko sanujin ay ayaw niya. Kaya nagparamdam yan. Kaya kogad ako nang hina. Nakina mukhang kailangan mo na talagang gawin ng peron yan dahil delikado na. Opo, at saka maraming salamat po kasi maga kong nalaman kung gano pala kadelikado ito. Inalalayan lang namin ang matanda hanggang sa tuluyan siyang naging mayos. Labis siyang nang hina at pinagbawasan. Hindi siya ganon kalakas na albularyo hindi chalad na tate na kung siya siguro ang tumingin sa item na butil ng bawang na iyon. Malamang susurin pa niya at gagawan ng paron para mapak sa ito. Yumiwi kami nang gumaling na ang matanda. Ako na lang ang magbibigay ng hustasya sa bagay na iyon. Pagdating naman sa bahay at hapon na noon, nakita ko si Paul na nakapo sa papag namin sa labas. O, Sarina, hindi kayo nagbukas ng tindahan o. Son kayo galing? May pinuntahan lang kaming importante Kasi kuya, pumunta kami sa albularyo. May nakalala pa kayong albularyo. Pero ayos na. Gagawin ko na lang kung ano yung dapat. Bakit nga ba? May nararamdaman ka ba kaya kailangan mo talaga ng albularyo? Wala naman. Maliit lang naman ito At saka nogapan ko na rin. Kuya, tara pasok ka rin po. May dala ka po, Ito pagkain. Patingin nga po. Wow, yehi 8 ang daming tinapayo. Ikaw Paul, pain ka na naman ng pain diyan. Tawanan hoy hindi pain yan, at saka ay, magluluto ka kogad, kararating niyo lang, naman, porket kumuha ako ng lighter, magluluto na ako agad no. May kailangan lang akong gawin, hey, teka nga, asan na kaya yan? Ano ba yung hinahanap mo? Yung butil ng bawang? Butil ng bawang? Yung butil nga ng bawang, yung itim? Kailangan ko kasing sanujin kasi delikado yan Nasan na ba yan, meme? Nandito lang yan kanina Hindi ko po alam. 8. Kinuha mo yan kanina ba tapos nilagay mo diyan? Nga. Nilagay ko nga lang diyan yan Pero nawawala. Grave naman yan. Kapag hindi kailangan pakita ng pakita.
Piro and Gayong hinahanap bigla na lang nawawala. Aside tuchalungan ko kayong hanapin yon. Pero bakit mo ba kailangan sanujin yan? E kasi ungo hindi ko matapon tapon. Bumabalik ilang bises ko nang tinapon sa basurahan tapos bumabalik pa rin sa paninda ko at sako pinating nun ko unga sa obilario ba at ang sabay niya sa akin delikado do. Yan kaya susunujin ko na para siguradong hindi na bumalik. Kahit ano pang gawin kong paghahanap nun ay hindi ko talaga makita ang butil ng bawang no iyon. Pero ang plano ko sa oras na magpakita ulit ay susunujin ko agad. Huminto no ako sa kakahanap para ungo makapagsimula na sa paghahanda ng hapanan mamaya. Dun ko lang napagtanto na hindi ko pala nabigyan musika ng mayos na oras si Paul at nandan lang siya sa labas tahimik na nakopo. Dahil dun tumigil muna ako sa ginagawa ko at pinantahan ko siya. Musika ano palang gusto mong kainin Paul? Dito ka ba maghahaponan? Asarina weed bo akong machalog dito. Ha? Bakit naman? Ba sabay mo delikado yung butil ng bawang? Gusto ko lang siguraduhin na ligtas kayo ng kapatid mo. Piweed po dito kuya. Basta bigyan mo ako ng bent. Tawanan may ano na naman yung benteng sinasabi mo diyon. Aces bent lang naman pala Gawin ko pangu, yihi hey naku, isa ka pa PHP 50 isang gabay, saka nagbayad na ako, bawal ka ng tumangi, tawanan yun ko sa inyo, makapagluto na nga lang ng hapanan Ano bang ulam na gusto mo, tawanan kahit ano basta ikaw yung magluluto. Ayos na ako dun, ganon, si aside magluluto ako ng mongo Musika alam ko naman kasing hindi kaya ng sikmura niya ang mongo. Yan pa naman ang naluto ko. Pero siempre nagluto rin ako ng ibang ulam para sa kanya. Kinagabihan ng oras musika din ng hapanan inahin ko na yung mongo. Kita ko talaga yung paggiwin niya. At dahil alam na may no hindi siya piwid sa mongo, siya no mismo ang nagsalita. Hala 8, hindi ba bawal yan kay kuya? Kapag ito walang ibang ulam na hinanda para sa akin ay big sabihin nun mahal mo talaga ako Oy, wala akong hinandang ulam para sa iyo no. Wala, kakinin ko ito. Sas, akala mo hindi ko ito kaya no. Tawanan pero kuya, sasakit yung tiyan mo diyan mama. Hayan mo na, ayos lang yan. Huwag mo na kakanin yan, aside na. Malay natin kapag ikaw yung nagluto hindi nasasakit yung tiyan ko ba? Hey naku, huwag mo na kakanin, ito na At tawanan sabay ko na nga ba mahal mo talaga ako Kumain ka na nga lang diyan. Dami mo pang sat-sat Tawanan mahal ka naman talaga niyan na Nagpapakipot lang yan. Tawanan nga meme. Pero intindihan no lang nat inyong 8 mo ha. Kuya, pagainan na ba na 8 araw no akong may bent. Abatawanan naman, promise yan. Alam mo ikaw talagang bota ka. Maka ka talagang pira tawanan Basta sagutin lang ako ng 8 mo. Tiba-tiba ka sa akin, meme. Tawanan hoy, kayong dalawa tigilan niyo ako Anong tingin niyo sa akin? PHP 20 lang yung haloga ko. Hoy, sustento yan sa kapatid mo no. PHP 20, sustento. Magkano ba gusto mo? Hey naku, tigilan niyo na nga yan. Pag ako, negalit sa inyong dalawa. Dun kayo sa labas matuchalog. Perhong natawa ang dalawa at tumigil lang sila nang tingnan ko sila ng masama.
Habang musika kumakain unga kami, bigla kong naramdaman ang paganit ng kwentas ko. Napahinto si Paul sa paganguya, nang makita niya kung hawak ang kwentas no iyon. Ah, Serena, bakit? Mainit kasi eh? Oh, hawakan mo, may aswang ba? 8. Hindi ko alam pero uunga no. Mainit o ba parang meron talaga eh. Hanggat wala pang ginagawang masama, hayon muna natin at kung meron hindi kakabang nangyari saka tayo kikilos. Ganon unga ang ginawa namin. Pinakaramdaman namin ang palagid hanggang sa marinig ko ang mga kalasko sa labas. Parang magagalo hindi malalaking nilalang. Napakilos din si Paul. Alerto siya agad. Hanggang sa biglang napahawak si Meme sa dibdib niya. 8. Hindi po ako makahinga ha. Naku, anong nangyayari sa iyo? Meme, siya na yung binibiktima. Saglit lang ha, huwag mo siyang iwan. Magsasindi lang ako ng goma. Saj, Meme, sandali lang ho. Kaya mo yan, huminga ko lang. 8 ang harap huminga. 8 naku Dios ko. Huwag naman po sana iligtas mo po kami. Paul, bilisan mo na. Na ako. Nangandihan na Paul ang goma na nasa kusina namin at kumalat na ang musika amoy nito sa palagid. Humanahan ang paghinggol na Meme, dun ko rin naramdaman na untayanting lumalayo ang mga mabibigat na yabag na kanina pa naming naririnig sa labas ng bahay. Bumalik si Paul sa tabay namin at sinyori si Meme. Serena, ano, ayos na ba siya? Mabuti na lang hindi na siya ay hinggol katsalad kanina. Ano, may ayos ka na ba? Opo 8. Ang sakit talagang huminga kanina eh. Tama lang talaga no nandito pala ako. At saka maka namang wala no sila. Salamat ha. Saj pagpahin, ginmo no lang si Meme topos ako no maglaligpit dito. Musika kapatid ko no lang talaga ang inasikaso ko. May proksiyan din namang iniwan si tate para sa kanya. Pero siguro mas malakas ang mga aswang no iyon kaya natablan pa rin siya. Kinabukasan, maga akong nagising para hanapin ang butil ng BAWANG. Pero kahit anong halang kat ko sa mga gamit ko, wala talaga iyon. Nakakinis talaga, hindi ko na talaga makita yan eh. Hindi ba susunugin mo siya? Kung talagang may saraling buhay nga yung bagay na iyon. Malamang hindi magpapakita yung bagay na iyon lolo nat plano mo siyang tupikin. Hag siyang magpakita pero pag pinasalip ulit niya yung sarili niya talagang susunugin ko siya. Mga isang linggo ang lumipas na hindi na muling nagpakita ang butil ng BAWANG na iyon. Para bang ako na ang may hawak sa natatira niyong oras. Dahil sa musika oras na makita ko siya, alam na niya ang kahihin at na niya. Kaya naman siguro naging kampante rin ako. Nagpatuloy lang kami sa buhay namin na Meme. Pero isang araw may mga taong pumunta sa tindahan ko hindi para bumili kundi para magtanong tungkol sa huling albularyong binasbasan ng tate ko. Dahil hindi ko naman siya kilala, wala talaga akong natural. Halata ang pagmamakawa nila. Pero ano bang magagawa ko kung hindi ko talaga alam? Musika bakit kaya hinahanap nila yung huling albularyo no? Ay ba nila dun sa albularyo no kakilala na tate BAWANG? Albularyo rin naman yan Hey naku, kahit nga ako hindi ko alam kung ano ba talagang pake nila eh. Bakit ba kailangan pa yung taong yan? Kita naman nila na o magpakilala kahit kanino ng huling albularyo na yan eh. Ang astig din kasi eh. Walang kahit sino kagwa niya yung kayang makaramdam sa presensya niya eh. Yung mga son kaya alam kaya kung sino siya. Malamang mas malakas yung pakiramdam nila sa mga ganyan no.
Piro sab I mo nung nakaron binisita keo NG parang malaki nila lang ba. Pono kaya kung aswang talaga yung MJ iyon. MJ aswang talaga sila. Alam ko yun kasi yuminit yung kwentas ko Naku, pono kaya kung kaya sila yumatek kasi wala no talaga dito yung huling albilario. Naisip ko no baka hindi naman talaga lalaban ang huling albilario at mas pinli no lang nitong magtego. Kasi kung isipin maharap talagang kalabanin ang MJ aswang. Pero pagkalabas pa nga NG isang linggo, kumalat ang balita tungkol sa isang taong natawang patay sa palian na malapit lang sa amin. Hindi naman kilala ang taong iyon pero grave ang sinapit niya sa kami NG kung sino man ang pumatay sa kanya. Grave naman 8. Nakakatakot naman yung nangyari sa moment na yon. Wala dosi yung limang loob diba? Uwan nga Yanan ga yung sabay NG MGA nakakita Pano kung aswang yung pumate sa kanya topos kinain yung lamang loob niya. Kung aswang man yun may mag-ing gat na lang teo at iko huwag ka NG lalabas o alis sa tindahan NG hindi nagpapalam sa akinha. Ugali mo na kasi yan hindi na po talaga 8. Promise po. Nadunan lang naman ang pangyaring iyon at dumartso kami agad sa paling. Yan pa naman ang araw NG pag. Liver na ailing a day NG bawang at kalamansi. Musika o sarina ito na, marami yan ha. Asaj po, maraming salamat po. Naku wala yan. Pero bakit parang nakakakalabot tawanan yung usapan NG MJ tao? Ano bang meron? Dun po kasi sa may donan yung malapit po sa palayan? May natagpuan po kasing patay na tao, wala do pong lamang loob, about talaga, sino ro yon, wala pong nakakakilala inalam po ang do po NG MJ pilis kung sino yung pamilya nun. Naku anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin ba may MGA aswang ulit? Mak, ang ganon na nga po. Aba pano na yan, wala na ang tatay ninyo, yun ko nga po sana naman po hindi tayo pakilaman NG MGA iyon, lalo na po kayo, dati na po kayong naingo ba? Kami naman po NG kapatid ko, ayos lang po kami, may proksyon po kami galing kay tatay naku natatakot na naman ako Sana naman huwag tayong isipin NG MJ iyon. Hindi po nga nawawala ang trauma ko dun 8 ito po may sulat po. Pinapabigay po yan ng babi sa labas kaso yumalis siya agad Sulat, kanino namang galing yan. Hindi ko po alam Basta sab ay ng babi ibigay ko do sa iyo. Ibig sabihin ay kilala ko nun. Saj, patingin nga ako para mabasa ko naman. Ito po 8 alamin mo kung sinong huling albularyong binasbasan NG tate mo dahil kung hindi yung namatay kanina madadagdagan pa. Hala 8, paano na yan? Hahanapin mo do yung huling albularyo. Ay Dios ko, song purgatory o mo naman hahanapin ng gayon. Hey, ano bang palagay nila sa akin? Ganon bo ako katalentado sa paghahanap. At saka kung sinasabi nilang hanapin ko, ibig sabihin alam nila. Hindi ko talaga alam kung nasan yan. Naku Dios ko, makang nakasalam yu, hamo na yung aswang no nagsalat. Saka nakakatakot naman yan 8, wala no si tate, pano no teo ingayon musika, nangangamba kami perho. Sulat pa lang ang natanggap ko pero ibang clays na ang kilabot na dala nito na para na akong sinasakol sa hinailing nila. Isa pa, hindi ko talaga alam kung sino ang huling albularyo. Nay minsan nga hindi man lang binanggit sa akin nay tate ang pangalan niya. Bandang tanghali dumating si Paul sa tindahan. Gaya NG nakasanan ay may dala no naman siyang ulam at hindi ko no napajalan ang sarili ko.
Abinaniag ko no sa kanya ang problemang pinapasan ko, loko yana. Sino naman nagsalat ng ganyan at iko pa talaga yung hahanap? Anong akala niya sa iyo si Dora the Explorer? Yan na ang ga Paano ko naman gagawin yan? Son ko naman hahajilapin yung albilaryong yan? Kung katating na impormasyon, wala naman akong alam tungkol sa kanya. Hindi, huwag mong gawin, huwag mo naman papasukin yan. Baka mamaya iko pa mapahamak niyan basta mamayang gabay dun ulit ako matuchalog sa inyo. Al maharap no kasi dalawa lang kayong magkapatid dito tapos may ganito pang banta. Aside wala naman akong magagawa hindi no ako tatangi DNA. Dapat lang biu. Niyo kasi nakataya dito sumama ulit siya sa amin po'y pagsapitan hapon. At sa gabing iyon wala namang nang yuring masama. Pero pagkalipas tatlong araw may nabaliton na namang pate, at nakatanggap ulit ako sul, at na nagsasabing bakit do wala akong ginagawa. Kinuhiyan na Paul Mueller sa kamay ko at agad niya yung kiniyumos. Pambihira sa rina, kahit anong mangyari hindi mo gagawin yung pinapagawa nila ha. Paano naman yung mga taong pinapatay nila? Hindi ko naman kagaya tate mo sa rina albilaryo siya tapos ordinaryong tao ko lang. Hindi mo trabaho yan, hindi mo kasi naiintindihan ako yung pinadalhan sul at yung pajajing nobyo ko nga so iyo wala kang oras pero sa paghahanap kung sinong albilaryo dun ko maglalon panahan? Sarina yanan go yung isipin mo. Hindi mo na kailangan kumilos dito sako wala kang hahanapan. Alam ko namang naintin, dihan niya ako pero ramdam ko rin ang matindi niyong pagpapigil. Hindihan ko naman kasi kung bakit. Delikado musika talaga ang pinapagawa sa akin, pero kung kikilos man ako o hindi, delikado na rin naman ako sa sitwasyon. Para bang sa amin na siya nakatira noon. Pero isang gabay, kinalangan niyong yumiwi dahil kailangan siya nanay niya. Wala siyang nagawa kundi iwan kaming dalawa lang na may sa bahay. Wala namang nangyari gabing iyon. Musika pero kinabukasan, kumalat ang balita na na-hospital si Tabong matapos atakihin ang Aswang. Nakaligtas lang do siya. At dahil dun ay pinantahan namin siya na meme. Ano Tabong, kumusta ka na? Nang nalaman kong dito ka tapos aswang pa yung dahilan, nagalala talaga ako Walang niya talaga yung nilalang na yun talagang manalakit siya. Ang laki na sugat ko sa dibdib ko, bubaksan niya pa sana ito pasan siya ka na ha. Sigurado ako may darating na naman na sulat mamaya. Hindi ko kasi alam kung saan ko hahanapin yung pinapahanap nila. Huwag mo na siyang hanapin kasi nasa palagid lang yung huling albilaryo na iyon. Siya yung dahilan kung bakit ako nakaligtas ha. Yung bandok bagay tate mo nasa kanya kaya huwag mo na siyang hanapin. Paprotektahan niya tayo ayos lang ako kaya huwag ka na masyadong magalala. Teka, nakalala mo ba siya? Hindi, madilim kasi noon, nang nalatago niya yung aswang, tumakbo na ako, pero sigurado ako siya yan. Ako ayos ka lang ba talaga? Siguro magpapagiling pa ako, at saka musika importante naman buhay ako ba? Sabagay tama ka. Alam mo ba nakita ko si Kuya Paul dito kanina na hospital pala yung nanay niya ha? Na hospital yung nanay niya na paano raw? Teka, nasan ba siya? Puman ta siya dito kanina. Inyusisa kong nakalala ko ba do yung albilaryo tapos kinamusta niya na rin ako. Sage, hahanapin ko na lang siya mamaya. Nga pala ito, may dala ako para sa iyo. Makakachalong ito para bumalik yung sigla mo. Pasensiya ka na talaga kasi dahil sa akin nadamay ka pa. Hindi mo naman kasalanan yung sarina biktima ka rin.
Zaka huwag mong isipin na iko yung dahilan. Wala ka namang ginagawang masama salamat tabong. O siya mona na ako, pagaling ka ha. At salamat din sa pagdalo. Nang lumabas kami sa silid na musika tabong agad kong hinanap si Paul. Nakita ko naman siya kagad at kinumusta ko yung nanay niya. Ang sabay niya inatek lang do ito ng high blood at palabas na rin naman. Hey, beauty naman okay na siya. Nga pero kamusta pala kayo dun kagabi? Ayos lang ba kayo? Huwag mo na kaming alalahanin. Hindi naman makakapasok sa bahay yan hanggang labas lang talaga sila kung meron man. At saka alam ko naman yung gagawin ko kung sakaling may manjari dun. Sarina, kapag okay na si nanay, sasamahan ko kayo dun ha. Alam mo Paul, kahit huwag na, pamilya mo muna yung anahin mo. O, side na, alis na kami ha. Sinara ko lang kasi muna yung tindahan babalik pa kami dun. Side maging gat kayo ha. Agadun ga kaming yu, malis na may matapos naming mag-usap na Paul. Bumalik kami sa paling at pinagpatuloy ang pangkabuhayan namin. Lumapit sa amin si tate, bayang at nagtanong din tungkol kay Tabong. O Serena, pupunta ka ba sa hospital? Kamusta na naman si Tabong? Marami ba siyang sugat? Opo, nakasap ko. Malaki po talaga yung mga sugat niya sa dibdib Tapos balak do talagang buksan aswang yung katawan niya. Beauty na nga lang do po may dumating na obilorio tapos iniligtas siya. Dumating na obilorio, yan po yung sabay niya At sako, beauty na lang nang siya yung biktima. Dumating agad yung tagapagligtas na iyon. Kasi kung hindi, baka nasama na siya sa mga anang namatay. Aba, hindi kaya yan na yung huling albularyo. Hindi ko rin po talaga alam Ang problema pa, pinapahanap po sa akin yung albularyong iyon. Tapos tinatakot ako na kapag hindi ko nahanap may mamamatay pa ro po ulit. Serena, hindi kaya medjing delikado ko niyan. Kung hindi nagpapakita yung obilaryo na yan sa iyo sana inilihim na lang niya na may kinalaman ka. Napahamak ka pa tuloy, baka naman humirasan siya kung bakit o niyong magpakita kahit kanino, nga naman may bundok ka. Mas mabuti na ang tego sa mga kalaban kaysa lantad. Siya na lang po ang inosahan mga tao sa liblib na banda barrio Kaya siguro tuduin gat siya kaya o niyong sonang yari kinatate. Nun kasi lantaron silang humaharap sa mga aswang Kaya pati bu nila najing target. Tama ka. Baka natuto na yung huling albularyo. Ang importante may natira pa para sa atin. Hoya, yan lang yung sadya ko. Serena maging gat kayo ha. Kayong dalawa lang yung nandun. Opo. Kayo rin po Maging gat po kayo. Nang araw na iyon hindi ako mapakali. Hindi ko may paliwanag kung bakit. Musika pero pagdating hapon habang pauwi na kami, biglang tila nawalan direksyon ang takbo sinasakyan naming tricycle. Manong, anong nangyayari sa inyo? Manong, ayos ko lang po ba? Naku 8 anong nangyayari sa kanya. Para siyang nahihimatay nga manong, pano gumizing po kayo. Madidisgrasya tayo nito pano bo ito, nasan bo yung prino dito? Ito ba yan? Piniga ko agad ang bahijing inakola kong prino, gumana naman at dahon, hang bumagal ang takbo tricycle? Mantik na nga itong mahilog sa kanal at beauty na lang huminto bago pa nga chulayang mawalan balance 8. Mantik na talaga tayo dun na okay na may bumaba ka na muna ha chulangan natin si Manong
ono kaeng nangyari sa kanyo bakit kaya bigla siya nawalan ng Malay musika inalalayan ko unga ang mama at maing gat ko siyang isinandal sa tricycle para ungo hindi siya matumba. Napansin kong malamig ang league niya pati na rin ang mga braso. At ayon kay tatay, kapag ganon ang panlalamig ng tao, ibig sabihin may gumagawa sa kanya ng hindi maganda. Napalingalinga agad ako sa paligid pero biglang hindi ko no makita si Maymay. Maymay, nasan ka? 8 chulong. Maymay, tawanan hoy son niyo dinadala yung kapatid ko. Maymay. Musika kahit anong pilit kong labanan ang pagbigat ng ularat ko noon, hindi ko talaga kayang manatiling jizing. Kaya naman sa kasamong palad, nawalan ako ng Malay at najizing no lang ako no nas hospital na. Yuna kong binangjit ang pangalan ng kapatid ko. Maymay, tawanan Maymay, Serena, kalma lang, kakajizing mo lang o, higa ka muna, Paul, si Maymay kinuha nila. Baka kung ano gawin nila sa kapatid ko, chulungan mo akong hanapin siya. Paul, chulungan mo ako pakiusap, hahanapin natin siya. Sigurado akong gagamit nila si Maymay para pilitin ko hanapin yung dapat mong hanapin. Kaya sigurado ako hindi nila sasaktan si Maymay. Pero tawanan paano gawin nila sa kanya yung ginagawa nila sa iba. Ba anong gagawin ko? Tawanan hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya. Iba si Maymay. Hindi nila magagawa yan sa kanya. Basta Serena kapag okay ka no hanapin natin siya. Konting pahinga lang muna. Kailangan mo ng lakas Pero paano naman ako makakapagpahing? Ganun kung sobras akong nagalala kay Maymay. Wala talagang tigil ang iyak ko sa kakasip sa kanya. Labis ang pagsisisi ko no inasikaso ko po ang ibang tao habang siya naman ay nakalimutan ko. Si Paul ang nagalaga sa kindun at pagsapit ulit ng hapon lumabas na ungo ako ng hospital. Kono, anahang pagkakataon yan no yumiwi ako ng hindi kasama si Maymay. Kaya para talaga akong ulalang-ulila sa presensya niya. Maya po, may panon no tumama sa dingding ng bahay at si Paul ang kumuha nito. Musika may sulat. Anong sabay? Ang sabay dito, chilad ng inosahan natin, kailangan nila ng albularyo. Sasaktan nila si Maymay kapag hindi mo may suko yung albularyo sa kanila. Son ko ungo hahanapin yan. Hindi ko ungo siya kilala Serena, isuko mo ako. Ano bang pinagsasasabi mo diyan? Albularyo ka ba? Ako yung hinahanap nila kaya isuko mo ako. Iko Serena. Ang tuniyan ako yung huling binasbasan ng tate mo. Pinalabas lang nila na matanda yung hinahanap para hindi ako humahanap ng Aswang. Pero kung iko bakit hindi ka nila maramdaman? Dapat alam nila kung sino ka. Meron akong ginagamit no bagay para matakpan yon. Gaya ng kung paano sila nakakulu, sa bisa ng kwintas mo, napag-aralan no nila yon no hindi mo sila mararamdaman kapag nason yung tao sila. Kaya yung ibang aswang hindi mo no malalaman kung sino, ano, ganon ba yan? Kaya isuko muna ako sa Serena. Musika bawiin natin si Maymay. Paul naman, nakikita mo naman yung probable, mako ba mula nang nagsimula yung patek, nito tapos wala akong kalamalam tungkol sa iyo bakit kung hindi ba tungkol kay Maymay tu isusuko mo ba ako kapag nalaman mong ako at bakit ko naman gagawin yan ang gayan ang gang isusuko kita kapalit ng kapatid ko.
Ikola mo bo madoli yun, at saka sa denomi, daming piwad ing magiwan ng albularyo. Bakit iko pa? Bakit hindi na lang iba? Dahil ako yung napili ng gabay at sa lahat ng gabay ng pitong albularyo nas. Akin no kaya kailangan kong magtego sa atengayan, mabibisto ko no dahil kay meme. Hindi sa rina mas importante sa akin yung buhay ng bata. Magtiwala ka lang kakaon. In natin ito, hindi porket isusuko mo ako ay hayon ko na lang sila. Lalaban pa rin ako. Musika hindi talaga madali para sa akin ang desisyong iyon. Para bang pinapipili ako sa dalawa at ang bigat noon. Pero gaya nga ang sabay niya, sabihin ko lang ang pangalan niya at ayos na. Kaya nang lumalim ang gabay, tumambay ako sa lobos ng bahay namin. Si Paul naman ay, nas, a konting distansya lang at nagbabante. Musika at sabay namin naman manan kung nason si meme. May tuwala na ako sa kanya, musika lolo nat alam kong nas. Pangaloga na ng lahat ng gabay ang kapatid ko. Hanggang sa hindi nga nagtagal, musika naramdaman ko na ang at ng ising nilalang. Tawanan yan ba yung dahilan kung bakit ka nagmamatabang ungayan? O may bayon ka ng balita tungkol sa akin? Nasan na yung kapatid ko? Ay balik mo siya. Tawanan ang sabay ko, ay babalik ko lang yung kapatid mo kapag sinabi mo sa akin kung sino yung huling albularyo. O sage, handa akong magbigay ng impormasyon tungkol sa kanya. At paano ako makakasiguro na totoo yung sinasabi mo? Simple lang. Sa kanya ko nalaman na hindi nararamdaman ng kwentas ko ang inyong tao mo bilang aswang. Kaya sigurado akong nakasalamuhan na kita. May ginagamit siya gaya mo para hindi niyo maramdaman kung sino siya. Pero hindi mo alam kung sino siya. Babaynasbasan siya ng ama mo no walang ibang taong nakakolom. Tanging mga albularyo lang. Sa tingin mo ba ganon kawalang tuwala sa akin ng tatay ko? Anak niya ako at may alam akong higit sa inokala mo. O sage kung ganon, sino siya? Ibigay mo muna yung kapatid ko. Hindi ko siya ibibigay hanggat hindi ko nagsasabi. Ganon ka ba kawalang tuwala sa sarili mo? Kahit ibigay mo siya ang gayon, kaya mo naman din siyang bawian kahit kailan kang loloko, hinkita. Ba dahil sa ating dalawa ako ang dap, at manigo ro dahil ako ang mahina dito ibigay mo muna sa akin yung kapatid ko. O sage ilabas ang bata. Isang nilalang ang lumabas at dala-dala nito ang walang malay kong kapatid. Inilapag niya si meme sa lupa at agad naman akong lumapit. Meme, anong ginawa niyo sa kanya? Meme, gumazing kasi ito. Meme, anong ginawa niyo sa kanya? Huwag kang magalala magkakamali din yan. Kaya ang gayon sabihin mo sa akin kung sino yung huling albularyo. Matapos niyong baitawan ang tanong na iyon ay biglang may lumipad na pona at tumama sa lupa malapit sa akin. Kumalat ang amoy ng goma kaya napatras silang dalawa. Walang yaka, sinasabi ko na nga bang tider ka. Hindi ba't hinahanap mo siya? Kasama ko siya ang gayon at hindi niya palalampasin yung ginawa niyo sa kapatid ko. Ka lumabas ka kung sino ka man. Tawanan ako ba ang hinahanap? Hello, paano ka nobilarya kung galing kasi? Musika maging ako ay nagilat sa biglang pagsol, pot na ailing a day. Hawak niya ang latigo na tatay at han. Ang handa siyang humarap sa aswang. Hinarap din siya ng dalawang nilalang no para bang animang oras kaya no siyang guti-gutiin. Dahil ang ganas a kanya ang atensiyan ng mga aswang, by nu, hat ko agad si meme at dinala sa loob ng bahay. Automatic na nagsara ang pintuan,
at halatang si pol ang may gawa noon. Hindi ko no intindi po ang nangyayari sa labas dahil ang kapatid ko ang mas dap at kung anahin. Hanggang sa marinig ko na ang bakbakan at si Paul na pala ang bumaban at sa kanila. Sino ka? Ikaw ba talaga albularyo? Kita namang hindi siya iyon. Hindi ako makahinga. Anong ginagawa mo? Hindi ako makahinga. MGA kasama yumalis na teo dito. Ang dami NG kami, Serena. Kamusta si Meme? Ailing a day. Wala pa rin po siyang malay. At saka bakit ho kayo nandito? Ginawa namin ang lahat para hindi pa lumabas kung sino talaga ang albularyo. Pero beauty na lang at you, mabra hindi pa siya nalalan lang. Maraming salamat po talaga. Meme jizing na. Nandito na si 8. Meme jizing na. Kailangan natin ang gilayang item. Sandali lang at may dala ako. Ako na ang maglalagay ha. Meme jizing na. Nakowi ka na. Meme, Dios ko. Ano po kayang ginawa sa kanya? Bakit hindi agad siya magizing? Meme jizing na. Nandito na si 8. Nakuha na kita. Gumizing ka na, Meme. Tawanan ayon gumagalo na siya. Meme, 8 tawanan Meme jizing ka na. Salamat naman at jizing ka na. 8 natatakot ako. Kinuha nila ako. Tama na Meme nawi no kita. Wala ka NG dapat ikatakot ha. Hindi na yan mo ilit dahil hindi na kita pababaon. Musika labis talaga ang saya ko NG MGA sandaling iyon. Kaya halos hindi ko nolantana ang nangyayari sa labas. Saka ko lang ulit napansin ang MGA kaganapan ng may yumangin NG malakos at tila nahihirapan ang MGA Aswang. Si ailing a day na ang sumalip para sa akin at bumalik upang ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Musika tatuan nga, mas malakas na talaga ang bagang albularyo ngayon kaya harap ang MGA Aswang sa kanya. Ayos lang ho ba si Paul, huwag mo na muna siyang intindihin ha. Ang kapatid mo ang anahin mo ngayon, musika dahil mas kailangan ka niya. Musika ganon nga ang ginawa ko. Nagtiwala na lang talaga ako kay Paul na kaya niya. Musika hanggang sa narinig ko na lang maya na tila tumakas ang MGA Aswang. Hindi na niya hinabol ang MGA ito dahil kumatok na siya sa bahay. Agad naman siyang pinagbuksan na ailing a day. Musika yumalis na sila pero kamusta si Meme? Jizing na siya. May, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Tawanan kinuha nila ako kuya. Nakakatakot talaga sila tapos dinala nila ako sa sobrang pangit na lugar. Ayoko na pang molit yan kuya. Ayoko na talaga. Hindi na molit yan. Pangoko bante sarado ka na naman palagi. Ikaw ayos ka lang ba? Baka may sugat ka. Ayos lang ako. Konting kalmat lang yung tinamo ko. Patingin nga ako, baka kasi mamaya iba na yan. Paul siya, sage na ako na. Ako na lang ang gagamot. Nga pala ailing a day. Maraming salamat po ha. Sobrang laki po talaga NG chalong niyo. Hindi mo naman kasi Kyle. Hanggang magpakilala muna Sigurado ka bang hindi ka nila nakitang pumasok dito? Hindi po nila ako nakita. Lumihis po ako NG don tapos nagkunwari po akong yumalis. Tama yan. At yan ang bilan sa iyo NG ama na Serena na huwag ka manang magpapakilala dahil ikaw lang ang makakatapos sa kanila. Ano po, bilan niyo na tate? Kaya siya tumahimik tungkol musika dito. At kapag dumating ang araw na matatalo sila, kailangan may matatira yang may pinakamalakos na gabay. At ikaw yan, Paul. Mas malakos ka sa ibang buhay na albularyo ngayon. Pati kaysa sa tatay mo musika noon. Binili rin po kayo sa akin Serena. Gagawin ko ang lahat para matapos ito.
para sa mga albularyo pinatay ng mga aswang no iyon. Pero Paul, hindi biro yung haharapin mo. Alam ko Serena pero kailangan ko pa rin itong gawin. Napatengko na lang ako sa sinabi niya. Magon na ang loob ko dahil nakuha ko na si Meme. Mas lalo ko siyang inalagon ng mga panahong iyon. At nang bumalik kami sa pagtitinda sa paling, hindi na rin siya umalis ng mag-isa. Kung dati rate, panay ang labas niya para bumili ng mga pagkain tinitinda musika sa palagid ng paling. Sa pagkakat ang iyon ay nanatili lang talaga siya sa tabay ko. O may paborito mo ito ba? Wow. Palamig, salamat po kuya ha. Tapos ito naman para sa iyo Serena. Kumain ka na ba bago ka pumunta? Aru, sa kabusog na busog ungo ako Hala 8 yung itim na butil ng bawang. O nandito ka lang pala. Teka nga, susunugin ko na talaga yan Teka huwag mong sanugin at huwag kang magpapahalata no nag-usap tayo tungkol diyan. Bakit? Basta magtiwala ka lang sa akin. Musika sinunod ko no lang siya at hindi ko nga sinunog ang bagay no iyon. Ang ginawa musika ko ay kinuha ko iyon at itinapon ko sa basurahan. Pero bigla na lang may lumapit o Serena, iya. Bail nandito pala si parang Abner. Tate Abner, kaya po pala yan Ay bumabalik pa rin bosoin, yo young binhay. Nakita ko kasing tinapon mo na naman. Mas mabuti kasi na sinusanog mo yan. Susunugin ko na nga po sana kaso bigla na lang siyong nawala tapos ang gayon ko lang po ulit nakita. Kung ganon bat hindi mo pa sinusanog. Tara tuchilangan kita. Delikado yan kapag nanatili sa iyo paano ako may albilaryong makahawak niyan. Aside po, hahanapan ko na lang po muna. Tahimik lang si Paul at ako naman ay nagkunwaring naghahanap sa basurahan. Musika pero sa sandaling iyon, pakiramdam ko parang baliktad na ang musika pagkakintindi ko sa itim na butil ng bawang. May kumikislap na rin na pagjujuda sa isip ko tungkol sa albularyong nakilala ko. Habang nagpapatuloy ako sa pagkukunwaring naghahalangkat, napansin ko naman na wala talaga ang bagay na iyon sa basurahan. Hinluke ko pa. Saka ko pa talagang ibinuhos ulit ang laman. Pero wala na talaga dun. Musika naku, asan na ba yan? Wala na yung butil ng bawang dito Ano, nawala nga po Dito ko naman mismo tinapon. Nakita niyo naman po ba? Baka umalis na naman yan 8. Kasi alam niyong susunugin mo tuso talaga yung mga yan. Kahit bin, ay pa lamang ganyan na. Bin, ay kasi ng aswang yung bagay na iyon. Kailangan sinusunog talaga. Dahil kapag hindi sinunog iyon, mahawakan ng albularyo at magiging aktibo. At kapag nabuhay yan, piwid yung kumapit sa kahit na kanino. Ganon po ba? Paano po kung nawala na? Kailangan nating mahanap iyon. At kapag nakita niyo sanugin niyo kagad, huwag na magpatum, tumpik pa. Opo, ganon po ba? Huli ko talaga nun ang pagtos ng kilay na Paul. Kinuku ako lang talaga ang atensiyon ng mga matatanda para hindi siya mapansin. At dahil hindi ko mahanap ang bagay na hinahanap ko, umalis na lang sila. Mukhang yan talaga ang pakay nila. Gusto nilang makita kung susunugin ko ba ang itim na butil ng bawang at pagkolis nila napatingin na lang ako kay Paul. Musika ay baliw ka ba? Bakit naman tumos pa yung kilay mo? Kung son tumos mapipigilan ko ba yan kung kusin tumos? Naku, sira ka talaga. Mamaya makilala ka pa ng mga yan Pero gusto ko lang talagang melanawan.
ano ba talaga sila, si tate ano ba siya. O saj sa tingin mo ano sila, aswang, o e ka ya magingat ka. Pumanta ka pa sa lugar nila at hindi ko man lang alam yun. Mabuti na nga lang dala mo tum at sa bawang a. Dahil kung hindi may nang yari na talaga sa iyo. O pono naman naponto agad sa iyo yan. Nandito naman yung basarahan o ang totu niyan. Gabay ko musika yan. Dun ko lang talaga dihan ang sinasabi niya. Kinuha ko ang itim na butil bawang mula sa kamay niya at tinitigan nito mabuti. Nilagay ko yung bagay na yan malapit sa iyo para protehan kayo. Musika kasi ako pwedeng magpakilala pero kailangan ko kayong bantayan kahit papano. At saka alam mo inasahan ko po naman na magsasabi ka talaga sa akin. Patiensya na, ayoko lang namang makabala sa iyo akala ko kasi kaya ko namang magisa. Sarina, kailangan mo ako lolo na sa ganitong bagay. Basta huwag mong iwawala yan ha. Lalo na ngayon na alam mong galing sa akin yan. Musika kailangan niyo yan na may Gagawin ko na lang itong kwintas na may para naman hindi na siya makuha ulit. Musika ganon nga ang ginawa ko. Nilagayan ko pansabit sa lig ang bagay na iyon at ipinak. Wintas ko kay may. Dahil dun ay najing mo, yos na ulit ang sitwasyon naman. Pero makalipas ang ilang araw. May natagpuan na namang bangkay sa palayan. Ang kaso hindi may paliwanag ang itsura nito. Para itong lumobo, nabilok at natuyo pero hindi nognat. Hindi rin makalala kung sino ba sa lagay katawan. Bakit kaya ganon ang itsura ng taong yun no? Ano ba ang nangyari sa kanya? Hindi tao yun ho. Hindi tao. Ako yung pumatay sa kanya dahil aswang yan. Iko ang pumatay pero sa bahay ko natulog kagabi ba? Papono namang o yumolis ko ng tulog kami, kailangan sumugod siya dito. Ayoko naman kayong istobyo, sa pagtulog kaya hinarap ko. Lumabas ako para labanan siya bago po kayo magizing. Mamaya kasi kung ano pang mangyari sa iyo, palagi ko no lang magis ang humaharap. Wala naman, tawanan hindi mo naman kailangan sa akin magalala mahal ko. Hey naku, yun ko sa iyo. Tawanan musika isang gabing nobatan ko si Paul na palabas bahay. Mainit ang kwintas ko noon, ibig sabihin may aswang sa palagid, at kinabukasan, musika nebelito na naman ang isang pagpatay sa lugar naman. Paulit-ulit na ang nangyayari, kaya na sa tindahan naman ay may nagpadala na naman sulat. Hindi na talaga ako nagilat. Sinasabi sa sulat no kapag hindi ko sinabi kung sino ang huling albularyo, mangyayari do ulit kay Maymay ang nangyari sa kanya dati. Pero hindi ko na yan pinansin dahil hindi na ako takot. Hindi na ako yung dating napapraning at puro tanong sa sarili kung sino talaga ang huling albularyo. Kiniyumos ko na lang ang papel at itinapon sa basurahan. Pag-uwi naman sa bahay, musika nagilat ako makita itong bukas at 6:00 pa lang yan hapon. O bakit naman bukas ito? Tawanan magandang araw Serena. Tatay Abner. Bakit ho kayo nas? Lub bahay at sako, bakit may kasama pa kayong iba? Kasama kunin niyo yung dalawang yan? 8. Anong gagawin natin? Baitawan niyo ang go ako. Ano bang kailangan niyo? Pero ako lang ang kaya nilang hawakan. Hindi sila makalapit kay Maymay. Dahil dun, gumawa paron ang kapatid ko para lumaban sa taong kumukuha sa akin. Pero isang malakas na hampas sa palad ang tumama sa ilalim tenga ko. At dun na naman ako nawalan malay. Pagkajizing ko,
Nakagopos ako sa isang higon at ang anang nakita ko sa itos ay ang langit. Tawanan nasan ako, anong kailangan niyo sa akin. Tawanan kailangan ko naman, Sarina, para chuluyan na akong maging kagaya ng kapatid ko. At kapag nangyari iyon, mas lalakos ang wasa naman at matatulo naman ang huling albularyo. Hindi niyo ako kayang talinin, pakawalan niyo ako dito, hindi piwid, iko na lang ang huli naming pag-asa. Kung naisip lang naman nun na kaya pala, naming palakasin gamit ka, matagal na sana namin ginawa iyon. At kapag tu mapat ang bilog na biwan, inumin namin ang dugo mo, Sarina. Kakinan ko ang ate mo para makuha namin ang kapangyarihan na matagal na naming hinayante. Dun kayo nagkakamali. Kung dati kayo ang nano, nude sa mga albularyo para malaman ang galaw nila, kaya kayo nanalo. Pero ngayon siya mismo ang nanonood sa inyo. Tawanan ay kung nanonood siya bakit hindi niya kiligtas diyan ha. Kasi hindi niya alam kung nasan ka. Tawanan sinisigurado ko hindi niyo ako mapapate. Hintayin natin kapag tumapat ang bilog na biwan. Wala ka hindi kawala nun. Tumaungo ang hinola ko. Sila talaga ang mga aswang na nagpapanggap na albularyo sa akin. Pinilit kong makawala at sa totoo lang ay, mantik no akong mawalan ng pag-asa. Pero hindi talaga ako tumigil sa pagpipimiglas. Ilang oras akong nas ganong posisyon at nangganggalay na ang biwang katawan ko. Antay na ring na kason, ro ang biwan sa akin at sa pagkakat. Iyon halos wala no akong lakas para lumaban. Hanggang sa marinig ko na ang tunog ng isang katsalyo, ayon sentro na ang biwan, o mahabijing panganun ng dilim, tanggapin mo ang aming handog at pagbigyan ng aming hiling, hindi kayo magtatagumpay. Hindi niyo kayang labanan ang huling albularyo. Mas malakas siya kaysa sa inyo, manahimik ka, isa ka pa. Huwag kang matanda kang mapagpanggap. Ginalang po naman kita noon, pero kapon ka rin pala ng dilim. Ganon talaga, lapitan mo ang kaway mo para malaman mo ang kahinon niya. Tawanan sentro na ang biwan, hito na, nanglaki ang mga marako nang itos niya ang katsalyo para ibayon sa dibdib ko. Sobrang takot na ako noon at binibalot na ako ng malamig na pawis. Pakiramdam ko ilang segundo na lang ang natatira sa buhay ko at kapag nobos yan wala na talaga. Pero nang ibaba na niya ang katsilyo ay hindi ito tumegos sa katawan ko dahil may tumamang pona sa kanya. Tinamon ang aswang at diretso iyon sa balikat. Nahilog ang katsilyo mula sa kamay niya at nakuha ng pimana ang itin siyan ng mga aswang. Walang son na galing yung panang iyon. Teka hindi naman makita o. May biglang lumipad nandiyan na siya. Napasago talaga ako dahil sa mga panang lumalagablab na paparating. Natatakot akong baka tumama sa akin pero hindi naman yan nangyari. Kumalat lang ang mga ito sa paligid at naglabas ng amoy goma na siyang naging dahilan para magsat akbyuhan ang mga aswang. At nang wala na sila, nagsalabasan ang mga kalalakihang mga binatalyo. Mga tagarun lahat mga kasama na Paul. Sarina Paul, salamat at dumating ka. Akala ko katapusan ko na, ligtas ka na, sandali lang ho. Alisin ko lang yung tali mo, beauty na lang talaga po nakabot ka. Hindi kita pababayon, Sarina, halika na, tama na iyak, ligtas ka na, Tara, hindi ko talaga maywasang mapagkap sa kanyo ng mahigpit. Halos ayaw ko na hanggang bumato at sa sandaling iyon pakiramdam ko talaga ligtas ako sa mga bisig niya. Pero hindi kami piwad ang magtagal sa ganong sitwasyon.
Bumaba ako mula sa lame sang kawan at agad naming nilasan ang lugar. Hinabo pa ang iba niyang kasama ang mga aswang pero bumalik din sila dahil hindi nila nabatan. Hayon niyo na sila, huwag niyo ang habilan dahil isahin kayo nun, yumiwi na tayo, mabuti na lang hindi tayo nahilay nun. O tabong nandito ka rin, naman, kailangan kong tumulong para makuha ka naman, pero teka, pono niyo naman nalaman no nandun ako, Serena o Bilrio ako. Kapag may hawak ko no gamit no galing so amin, nalalaman ko kung nasan ko. Atawanan uang gapala, ginagawa na tatay at saka pawis no pawis ko, yuminum ka muna, o ito maraming salamat ho. O siya tara no baka bumalik po sila at mas marami po. Pagbalik ang naman aysan lubong ako na may at niyakap niya ako ang mahigpit. Hindi na kami nachalog sa bahay naman at mas pinli naming manatili sa bahay nila Paul. Mas marami kasi kaming kasama dun dahil buwang pamilya niya ang nandun. Musika at dahil nabawi ako nila Paul, sinandun pa rin ako ang mga aswang at natantan nila ako hanggang sa bahay nila. Musika ang problema, baka chuluyan ang malaman ang mga aswang kung sino ang huling albularyo. Pero alam ko namang gat si Paul. Musika o, tisin niyo muna yung kwarto ko ha. Ang importante ligtas kayo dito. Ono ka ba, ayos lang yan. Hindi naman ako mat. Ba alam mo naman yan, at saka pasensya ka no ha. Nasama pachuloy kami sa problema mo. Ano ka ba? Nangako ako sa tate niyo At saka, ba gusto ko naman talaga itong ginagawa ko. Alam mo naman yung dahilan ko ba? Ilang beses ko bang ulitin sa iyo na hindi kita titigil, ang hanggat hindi o yung najajing asawa ko. Ay naku, ayan ka na naman tawanan Kahit itangi mo ramdam ko yan. Kailangan mo ako sa harap at ginhawa no. At saka kung si may yung inisip mo, tingin mo ba pababayan ko siya kapag naging tayo? Naku, majajing katuwang mo po ako sa pagalaga sa kanya. Kaya bat ba nagdadalawang isip ka po? Kasi sagutin mo no kasi ako, dito talaga sa kwarto mo, ayos ka rin Paul, ayan no halos lahat ng GSOO, ligtas kayo dito, huwag kang magalala, hoy Serena lumabas ka diyan. 8 na naman siya, kayo dito lang kayo, huwag niyong bubuksan yung bintana, usaj, are, sakit ng tiyan ko, o bakit, nilagayin kita ng proxyan baka hindi kaya. Paul, nangihina ako. 8, anong nangyari sa iyo? Kuya Paul, C8. Sarena, lumaban kayo.